హలో ఎవ్రీవన్. ఈరోజు బేసిక్ డాట్ పెయింటింగ్ ఆర్ట్ని సింపుల్గా ఎలా వేసానో షేర్ చేస్తున్నాను. దీన్నే డాట్ మండల ఆర్ట్ అని కూడా అంటారు. మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఈ పెయింటింగ్కి ఫెవిక్రిల్ నియాన్ కలర్స్ యూజ్ చేశానండి. దీనికి పెయింటింగ్ టూల్స్ ఏమీ యూజ్ చేయలేదు. ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉన్న వాటితోనే ట్రై చేశాను. బేసిక్గా ఈ మండల ఆర్ట్కి సపరేట్ పెయింటింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి. అవి మనకి ఆన్లైన్లో కానీ స్టేషనరీ షాప్స్లో కానీ ఈజీగా అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ నేను ఒక వుడెన్ ప్లాంక్ తీసుకున్నాను. ఇది యాక్చువల్గా వుడ్ వర్క్ చేయించిన తర్వాత లెఫ్ట్ ఓవర్ పీసెస్ ఉంటాయి కదా, అలా మిగిలిన పీస్ అనమాట. ఈ కార్డ్బోర్డ్కి బేస్ కోట్ బ్లాక్ వేస్తున్నాను. బ్లాక్ పెయింట్ వల్ల మనకి డిజైన్ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. బేస్ కోట్ నేను ఫ్లాట్ బ్రష్తో వేస్తున్నాను అండి. ఈ ఫ్లాట్ బ్రష్తో వేయడం వల్ల మనకి ఈవెన్గా వస్తుంది, ప్యాచెస్ ఏమీ లేకుండా. పెయింట్ డ్రై అయిన తర్వాత కంపాస్తో బేసిక్ డిజైన్ని డ్రా చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ టూల్ పెన్సిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. పెన్సిల్ బ్యాక్ సైడ్ ఫ్లాట్గా ఉంటుంది కదా, దాన్ని పెయింట్లో డిప్ చేసి డిజైన్ దగ్గర డ్రాప్ చేయడం. చాలా సింపుల్ ఆర్ట్ అండి, బట్ కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పేషెన్స్తో చేస్తే లుక్ చాలా బాగా వస్తుంది. ఇక్కడ స్మాల్ డాట్స్ కోసం నేను పెన్సిల్ లిడ్ని యూజ్ చేసి పెయింట్ చేస్తున్నాను. సో మనకి చాలా ఈవెన్గా నీట్గా వచ్చేస్తుంది స్మాల్ డాట్స్ పెన్సిల్ లిడ్ తోటి. నెక్స్ట్ టూల్ వచ్చి ఇది చాప్ స్టిక్ అండి. దీంతో కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఈ డాట్ మండల ఆర్ట్ని యూజ్ చేసి చాలా వాటిని డెకరేట్ చేయొచ్చండి. లైక్ వాల్ హ్యాంగింగ్స్, బాటిల్ అండ్ మగ్ ఆర్ట్, ఇంకా రాక్స్ పైన కూడా వేస్తారు. ఇది పెయింటింగ్ రాని వాళ్ళు కూడా ఈజీగా ట్రై చేసే ఆర్ట్ అండి, తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
కార్నర్స్ని ప్లెయిన్గా వదిలేకుండా సింపుల్ డిజైన్ తోటి ఫినిషింగ్ ఇవ్వాలి. యాక్చువల్గా నేను మిడిల్లో ఓం పెయింట్ చేద్దామనేసి స్పేస్ వదిలేసాను. ఆ ఓంని ఇప్పుడు పెయింట్ బ్రష్ తోటి పెయింట్ చేస్తున్నాను. ఈ పెయింటింగ్ని ఇంకా హైలైట్ చేయాలి అంటే మనం అక్కడక్కడ మిర్రర్స్ని కూడా స్టిక్ చేయొచ్చు. చాలా బ్యూటిఫుల్ లుక్ వస్తుంది. సో ఇదండి ఫైనల్ లుక్. చూసారా, చాలా సింపుల్గా ఈజీగా ఉంది కదా. ఎవరైనా ట్రై చేయొచ్చు ఈ డాట్ పెయింటింగ్. I hope you all like it. Thank you. Thanks for watching.